longer than I can remember. I'd like to say I'm not a violent man. That trouble just has a way of finding me. But I'd be lying. Doesn't matter where I go. How far I run. Death's always waiting. Just not for me. Όπο μαλάκα, δεν λέει το παιχνίδι τίποτα. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι εκτός πραγματικότητας, μαλάκα, η Sony. Δεν ξέρει τι κάνει. Είναι το ίδιο παιχνίδι με το Spider-Man. Δεν έχει καμία διαφορά, ρε μαλάκα. Τι έχουνε κάνει, ρε μαλάκα. Δεν έχω πόπο τους. Ρε μαλάκα, τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Όλα για παιδάκια είναι. Είναι όλα για παιδάκια, ρε μαλάκα. Είναι όλα για παιδάκια, ρε μαλάκα. Όπο μαλάκα. Open world fetch quest. The question that comes up a lot to us at Insomniac Games is, are you going to make a Wolverine game that is as violent, as visceral as the character in the comics? Working with Wolverine is interesting because part of the route to who he is that he's an unreliable narrator. He has gaps in his memory. So Wolverine doesn't really remember a lot of his life, and that's got to be an extremely frustrating aspect. He's this ball of rage and fury, but then he could turn on a dime, and he could be very, very kind and tender in the next moment. When we're casting for someone like Logan, what we're looking for in character traits are someone who can convey a lot with very little being spoken. When you have that first moment that we show in gameplay, there's so much emotion that you can feel behind his eyes. He looks relentless, he looks gritty, he looks angry, but also he looks maybe a little sad. That level of acting and being able to just deliver that performance with believability across both spectrums was something Insomniac, ourselves, we all agreed he's the one. We don't need to see anybody else. Hey, I'm Liam McIntyre, and I play James Logan Howlett in Marvel's Wolverine. That's not bad. That one sort of works. Fans out there know what Wolverine is, who he is. My job is to try and find the essence of who Wolverine is, especially as it applies to our story. People hurt him, people take from him, people betray him. He still fights for people who can't fight for themselves. It's one of the greatest honors of my life, one of the biggest responsibilities I've ever had, and one of the coolest things I've ever got to do. The entire game is built around staying true to the Wolverine experience. And then how do we want to put our insomnia? Μαλάκα, είναι σαν να παίζω Just Cause. We want to put our own spin and creativity, but still give something new and fresh the fans are going to be excited about. It's the full package. It is a level of detail that we've never been able to do before. You could see it in the trailer. You can see pores. You can see blood in between the little lines of his teeth. I love the attention to detail. It's exciting that we're going to be able to bring that kind of fidelity. Η μουτσούνα του είναι απέσια στο παιχνίδι. Ο ηθοποιός είναι πιο εμφανισιακά όμορφος από τον χαρακτήρα στο παιχνίδι. There's a shot where Logan is sliding down that rooftop and you can see. Όπο μαλάκα. Σας το πάρε μαλάκα. Open World Fetch Quest. Open World Fetch Quest θα είναι το παιχνίδι. Τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει ούτε grid, GRIT, ούτε μαυρίλα, ούτε νταρκίλα, ούτε τίποτα. Ένα χρωματιστό πράγμα είναι. Ένα χρωματιστό πράγμα είναι. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει βία. Ένα χρωματιστό πράγμα είναι όλο. There's a part in the trailer where Logan jumps down and then he does the claws up through the face. That one I thought maybe was going to be taking it too far, but I am so glad that we have it. It looks fantastic. Wolverine's combat, making that special, making that feel like him, making it feel different to anything else you've played,
That's a tough job. What's so cool for me is there was this one section of the game I got to try. It was just visceral and immediate and so incredibly satisfying, and I was like, this is gonna be... Είναι με τα auto-target που κάνουν τα Batman που σε πάει μόνο του. Ξέρετε τι λέω. Που σε πάει για να κρατήσεις το flow. Είναι σαν τα Batman, θα πηγαίνεις έτσι με αυτό. Αλλά μην περιμένετε ψυχή σαν τον Batman, ξεχάστε το. That's Wolverine. One of the cool things about Insomniac is they are probably the most collaborative group of people I have ever worked with. They make you feel part of their team. That's not something you always get. We've been in a creative collaboration with Insomniac Games and PlayStation for over a decade now. We've made some of the greatest superhero games of all time, and that was always the goal, making games that are timeless. I think fans are going to be excited, but I'm also really excited about it because I'm really proud of what we made. We're focused on making the best Wolverine game ever. On behalf of everyone at Insomniac Games and the Wolverine team especially, we want to thank you for taking time to watch our trailer. We can't wait to show you more in spring of 2026. Συγγνώμη ρε παιδιά τώρα. Εγώ δεν μπορώ να ενθουσιαστώ με αυτό το Wolverine. Δεν μπορώ να ενθουσιαστώ με αυτό το Wolverine εγώ. Να ενθουσιαστώ με τι ακριβώς? Με τα κοκκινάκια και τα ροζάκια και τα κεντρινάκια παντού. Είναι ένα open world fetch quest game. Είναι σαν τα Batman θα παίζει. Θα κάνεις hook από τον ένα παίχτη στον άλλον για να κρατά το flow το παιχνίδι. Το περίμενα ότι έτσι θα ήταν. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Θα το είχα πει, έτσι ήταν. Δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν κάτι άλλο. Αυτό θα ήταν. Αυτό θα ήταν. Ένα fetch quest open world game. Τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν βάζουν μυαλό αυτοί οι άνθρωποι με τίποτα, μαλάκα. Δεν μπορούν να βάλουν μυαλό με τίποτα. Δεν μπορούν να βάλουν μυαλό. Τα έχουν κάνει όλα πουτάνα. Τα έχουν κάνει. Δεν βγάζουν τίποτα με χαρακτήρα πια. Τίποτα δεν βγάζουν με χαρακτήρα. Είναι όλα τους τα παιχνίδια μια κόπια. Το ένα πίσω από το άλλο. Όλα κοκκινάκια και μην κοιτάτε τις δικαιολογίες περί... Μην κοιτάτε τις δικαιολογίες περί... Α, ξέρω εγώ, έχει βία μέσα και έχουμε βάλει μαχαίρια να σφάζεις και έχουμε βάλει πυρούνια να σφάζεις και τέτοια. Ναι, τα κάνει όλα αυτά και έχει βία και κόβεις και ράβεις και κάνεις ξύλο, ρίχνεις και όλα. Τα κάνει, αλλά αυτά όλα είναι decoy. Το παιχνίδι είναι ένα Spider-Man με λίγο αυξημένη βία, ok, δεκτό. Αυτά τα gimmicks, αλλά είναι όλο ένα χρωματιστό fetch quest. Πας από τη μία γωνία στην άλλη, από το ένα αυτό στο άλλο, παίρνεις το quest του αλουνού, πηγαίνεις στο αλουνού, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πήρανε το DLC του Spider-Man 2 και φέρανε. Έρχομαι, περιμένετε. Τέλος πάντων. Αυτό καταλάβατε. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι.